各位同学大家好，欢迎收看商用英文的节目，我是今天的主讲老师邱怡慧 Florence。 我们在今天的节目之中，我们要看第14讲。在这一讲里面，我们要看一些非常熟悉的电子商品，比方说 iPads、e-readers 还有 notebook、computer。 这样子的话，我们会看到这边都是名列前茅的礼物清单的一些电子商品。那我们在今天里面，我们会看一下有关于这些商品所带来的一些热卖的情况。我们首先先欢迎 Terry 来到我们的节目中。Welcome, Terry. Hi, everybody. 好，我们先请 Terry 来帮我们看一下第一段的课文内容。我们先了解一下第一段，是哪一个电子商品是非常的受欢迎。我们先看一下课文。In this episode, we'll look at what types of gadgets are on people's wish lists. In other words, some of the things that people really want. Let's have a look at the first paragraph. Apple iPods are a hot item this Christmas. A report by the Consumer Electronics Association says electronics are among the most popular gifts being bought this holiday season. It also predicts that spending on these devices will set new records. The CEA says consumers will spend an average of about $230 on electronics. This is 5% more than last year and the highest level since the organization began keeping records of holiday spending. 好，我们在这里面会看到一些单字。那首先先看一下第一个单字是消费者的意思，我们请 Terry 来帮我们念一下。Consumer. Tax cuts will boost consumer confidence after the economic downturn. 好，我们看到这边的话所提到的 economic downturn 就是经济衰退的意思。所以呢，在经济如果衰退的话，如果有一个措施就是减税的话 ，tax cuts 这边的话就是减税的意思。这样子的话将会提振消费者的一个信心 ，boost 就是提振的意思。再接下来我们看一下下一个单字是协会的意思 ，association. He belongs to a professional association. 它是属于一个专业的协会的。再来我们看下一个单字是预报的意思 ，predict. Nobody could predict the disaster. 是没有人是可以去预测这样子的一个灾难 ，disaster 就是灾难的意思。再来我们看下一个单字是设备的意思。那在这边的话 device 事实上是有很多种不同的一个用法，比方说我们可以说 electronic devices。那我们等一下再问 Terry 老师这个部分。我们先看这句话，我们请 Terry 来帮我们念一下。Device. Rescuers used a special device in searching for survivors trapped in collapsed buildings. 在这边的意思，我们看到很多个单字。第一个单字 rescuer 就是救援者的意思。再来，我们看到下面一个部分 use a special device。那这边的话是说用一个很特别的一个设备，做什么用呢 ？In searching for survivors， 就是说呢是要去 search for， 就是去寻找 survivors， 就是生还者的意思。那这些生还者呢，他们是 trapped in collapsed buildings。这边的话是 trap 话，就是说被困在什么地方。那 collapse 就是说倒塌的或是垮掉的这个大楼里面。所以整句话的意思是说，救援者他们是会用一个特别的设备去寻找困在垮掉大楼里面的生还者。好，那我们来了解一下这段课文里面有关于 Apple iPad 它是怎么样热卖的情形。我们看一下这一段的大意。这边呢有提到说 iPad 是圣诞节热卖的一个商品。那在这边会看到一个 hot item， 就是非常热卖的意思。那根据消费者的一个电子协会的报告，
我们看到这边是大写字，所以我们会知道这是一个机构。它这边是说 The Consumer Electronics Association。他说这份报告指出说，电子商品呢，事实上是放假旺季之中呢最受欢迎的礼物。那我们可以看到这边的话，有这么多礼物的话，我们是用介系词 among the most popular gifts。那还有另外一个用法是 holiday season。就是有关于放假的一个季节，就是通常是 Christmas 这个时候。他说呢 ，It also predicts， 就是说呢，这份报告也预测说 ，spending on these devices will set new records， 就是说呢，这些电子产品上面的一个消费程度呢，事实上也会创新高的意思，创下最新的一个记录 ，set new records。好。再来下面的 CEA 就是这个协会呢，它指出说 consumers 就说这些的一个消费者呢 spend an average of about $230。我们会看到消费者平均都会花$230在电子商品上面。那我们刚刚看到，他说这事实上跟去年来看呢，它是5% more than last year， 就是比去年还多了5%。然后呢，也是这个机构开始去记录说 holiday spending， 就是在假期的时候消费多少，这样子的时候来看，他说呢，自从他们开始记录之后呢，我们现在看到的这份报告呢，也是已经达到了 the highest level， 就是呢达到了最高的一个记录。好，那这是有关于电子商品的一个部分。那我们刚刚在课文里面有提到一个字叫做 device， 那我们刚刚也提到，我们常常用到的也是 electronic devices。那我们先请 Terry 来帮我们解释一下有关于这个部分。So we just mentioned one word, electronic device, and you also talk about the word gadget. So can you talk about the differences between the two words? Sure.I think a device is more of a general term, anything that we use or any item we may use in aid for something else or to achieve something else. Whereas the word gadget usually refers to something that we don't necessarily need, but we have that's extra. So for example, while just about anything can be a device or a vehicle to accomplish something or to do something, a gadget is more like I said, something a little extra or something we don't necessarily need, but maybe we have for fun. Okay, so how about iPad? So iPad is a gadget for you or a device for you? Well, I think an iPad is a device in the general terms. And whether or not it's a gadget, I think, depends on its usage and how we use the word. If somebody needs their iPad for work or if there is a reason why they have it, we may not necessarily consider it a gadget, but if it's something we're just using to have fun with or just playing around with, we may refer to it as a gadget. 好，我们刚刚听到 Terry 所提到的 gadget 跟 device。这个两个字不同的一个地方。那这个的话，我们刚刚一直提到 device 呢，事实上，我们虽然刚刚用的用句是设备的意思，但是呢，我们这边所讲的这些电子的商品，事实上我们都是把它用作 device。那如果是 gadget 的话，就是说 extra 的，比方说你只是好像拿来是玩一下的 for fun 的，这就是 gadget， 就是不见得是非常的必要性的。那我们先休息一下，等一下再来看下一段的课文。我们在之前有提到了有关于 CEA 这样子一个消费协会，对于这样子一个就是电子商品消费的情况呢，会有不同的看法。我们来看一下发言人他怎么说呢？我们请 Terry 来帮我们念一下。Jim Barry is a spokesman for the Consumer Electronics Association. He says the CEA study found that electronics represent 3 of the top 5 things on its holiday gift wish list this year. Jim Barry says notebook computers are at the top, followed by iPads and then e-readers. iPad is a touch-screen tablet computer, and that's really the big player in that category.
好，我们先来看一下第一个单字是代表的意思。我们来看一下这个单字怎么念。Represent. The president was represented at the conference by the vice president. 我们来看到，在这个会议之中呢，这总统是由副总统来代表。那再来下面一个单字是电子书、电子阅读器的意思。E-reader. E-readers can download the latest books for consumers to read. 这本电子书，或者是说这整个电子阅读器呢，事实上是可以下载最新的书，可以供消费者来阅读。再来下面，我们最常听到的就是触碰式的萤幕，怎么说呢？ Touch screen. Voters in New York will use a touch screen voting system. 我们看到在纽约的这些投票者 voter 就是投票者呢，他们是会用一个触碰式萤幕的一个投票的系统。再来下面是种类的意思。 Category. The findings can be divided into 3 major categories. 我们看到结果呢，事实上是可以分成3个主要的一个种类，或者是一个类别的意思。那这是 category 的意思。好，我们现在来了解一下这一段大意。那刚刚提到的 Jim Barry， 他是发言人，他是 CEA 的发言人，他说了些什么话呢？我们来看一下。他说呢，他是这个协会的发言人，然后呢，他在CEA 的研究呢，也显示出呢，今年呢，在最后面有一个引号的部分，他提到是 holiday gift wish list， 就是说在假期中最期待的一个礼物清单里面，他说今年呢，在前5名之中呢，电子商品 electronics 就是电子商品就占了3项。我们这边看到的 represent 就是代表3 of the top 5 themes， 就是前面有5项，但是呢，他们前5名之中，电子商品就是占了3项。然后他下一段有提到了，他说在这边谁是第一名呢？我们可以看到 notebook computers 就是笔记型电脑是第一名，然后再来是 followed by， 就说再来是谁呢？再来是 iPads， 然后再来才是 e-readers。我们会看到什么叫做 iPad， 大家应该常常会听到，但是呢，我们看一下定义的部分。所谓的 iPad， 它是一个 touch screen tablet computer， 就是说是一个有触碰式萤幕的一个平板电脑。然后呢 ，and that's really the big player in that category， 就是说呢，在这个分类里面，我们可以看到 category 是说在这个种类里面，它算是一个大玩家。好，那这是这一段的一个大意。那我们现在来了解一下，我们请问 Terry， 就是有关于 iPad 为什么是这个种类里面的一个 big player？ So why does he say that iPad is actually a big player in the category? Well, in the category of tablet computers, iPad was really the first one. It's probably also at this point the most advanced, and it's probably the best marketed. This is something that Apple has been able to do with all their products, which has made them big players in that category. Big player, in this case, means the most popular or the most important. 好，我们刚刚听到 Terry 有提到的 big player 这边的意思，就是说是最 popular， 然后呢，或者是说最重要的，就是在这个种类里面的一个大玩家这样子的意思，也许是最 advanced 的，也就是这样子的一个意思。那我们来再问第2个问题，就是我们想知道一下，那他会不会考虑要买一个 iPad 呢？ Do you consider buying one of the iPads? Well, I mean, I would love to buy an iPad. It's useful for many things, not just the simple programs that it originally had. I mean, you can do just about anything. I know a good story of actually one famous band that recorded their entire CD on the iPad. Really? Yeah. Oh, okay. This is a very interesting story. OK， 好，我们来看一下刚刚 Terry 所提到，他说世上有一个非常著名的一个 band， 一个乐团呢，事实上是在 iPad 里面去编辑他们的一个音乐的，然后他们去 create 他们自己的 CD 的。好，那我们接下来看一下下一段，我们来请 Terry 来帮我们念一下下一段的课文内容。The computer company Apple
began selling its small touchscreen computers in April. The company reported that it had sold more than 3 million iPads by the end of July. Its latest earnings report shows sales of more than 4 million iPads during the last 3 months of the year. People use the touchscreen computers to surf the web, write emails, watch movies, and read books. Since the iPad's release earlier this year, several other companies have come out with their own tablet computers just in time for Christmas. 好，我们来看一下这一段里面的单字。首先，我们先看一下第一个单字是最新的意思，它是一个形容词的用法。我们请 Terry 来帮我们念一下。Latest. The government has announced the latest employment rate this year. 这边意思是说 the government 是政府的意思，它已经宣布了今年最新的一个失业率 unemployment rate 就是失业率的意思。下一个单字是收益或收入的意思。Earnings. Annual earnings for the business of trade are decreasing. 我们看到 annual earnings 就是说年收入的意思 ，for the business of trade 就是贸易的生意呢越来越少的意思 ，decreasing 越来越少。再来下一个单字就是同学可能每天上网，那你上网这个字是怎么说呢 Surf. Many countries have cyber cafes where people can surf the internet. 我们看到许多国家呢都有网咖 cyber cafe 就是网咖的意思呢，在那边大家都可以上网。We know we have many different ways to say 上网。Can you offer some examples here? Sure, we could say get on the internet, we could say browse the internet. In this case, where we say surf the internet, refers more to kind of like flipping the channels on TV, where we just go from site to site or channel to channel. OK， 好，我们刚刚提到的就是刚刚Terry 有提到有几个就是上网的一个用法。那在这边的话 ，surf 的话就有点像说是一直换不同的频道，或者是说呢就是一直不断的看不同的网页这样子的一个意思。I think we could probably also use the term to go online as well. That was a very popular term. Okay, as well. So the opposite would be go offline, right? Correct. Okay, and sometimes we will use a log in and a log off as well, right? We could use log into the net, absolutely. Okay. Absolutely. 好，这些都是有关于就是上网。那如果是上网 go online， 那如果说是你要下线的话，就 go offline， 就是 on 跟 off 这样子相反的意思。好，我们接下来再看一下下一个单字是发行、发表的意思。那这边的话，事实上是有动词跟名词用法。我们请 Terry 来帮我们念一下。Release. The movie is planned for release next month. 好，这部电影下个月才会发行。这边的 release 是一个名词的一个用法。再来，接下来我们看一下，如果是动词的用法的话，怎么说呢？ The company plans to release a new product onto the market. 就是说这家公司预计会在市场上发表它的新产品。下一个片语的用法是出版的意思。Come out. When will your new novel come out? 你新的小说什么时候才会出版呢？再来下一个片语是及时的用法。In time. She is just in time for the flight. 他说他及时的赶上了飞机，就是刚刚好时间。好，我们现在先休息一下，等一下我们再来看回这一段的课文大意。好，同学，我们来看一下这段课文大意呢，它的意思是在讲什么呢？我们首先看一下有关于 iPad 触碰式萤幕的这个部分。我
我们看一下这边，它是提到苹果电脑呢，在4月份开始的时候就开始卖这种小型的触碰式萤幕的电脑。我们会看到一直不断提到的是 touch screen。那因为像手机呢，还有刚刚同学就是非常熟悉的，比方说 iPhone， 然后或者是在这边所提到 iPad 都是触碰式的萤幕，所以这个字应该不陌生，就是 touch screen。这个公司指出了，他说在7月底之前呢，事实上他们已经卖了超过了300万台的 iPad， 就是业绩非常的好。所以他说他最新的一个营收报告显示出，我们会看到这个用法 latest earnings report， 就是说有关于他收入的部分，就是他的营收报告，它显示出今年过去3个月以来呢，我们看到它的用法是 during the last 3 months of this year， 就是今年过去3个月以来已经卖了超过400万台的 iPad。我们看到4 million 就是400万的意思。在下一段里面，我们来了解一下为什么大家常常会去使用这样子触碰式的萤幕呢？他说，一般人呢，事实上是可以用 touch screen computers， 就是可以用这些触碰式萤幕的电脑来 surf the web， 就是说来上网，或者是写 email 啊，或者是说看电影，或者是阅读书籍。但是呢，自从今年的 iPad 上市之后呢 ，iPad's release。我们看到这边是一个名词的用法，就说今年上市之后呢，他说其他的公司呢，事实上也出版了或者是推出了一些他们自己的一个平板电脑，然后是为了要赶上圣诞节的一个假期。那我们现在想了解一下，为什么这边提到了最后一句话是说为了要赶上圣诞节的假期？我们来问一下 Terry 老师。So here it mentions that the other tablet computer companies also want to have their new products just in time for Christmas. Why did they say so? Well, I think a lot of companies think about releasing their products in the last quarter of the year. The last quarter of the year means the last 3 months. And the reason they do that is because most people, at least in America, where they're talking about here in this article, are going to be spending a lot of their money around Christmas. Of course, Christmas is December 25th, right at the end of the year. So a lot of companies are going to release their products at the beginning of the last quarter in hopes that they can take advantage of all the money that consumers will spend in the very last part of the year. So do you usually spend a lot for the Christmas holiday? I spend less now that I'm here in Taiwan. Oh, That's, really? For sure, yes. Oh, okay. Maybe you can spend a lot for the Chinese Lunar New Year holiday. That's right. Okay. So what kind of things did you expect to buy for Christmas when you were in Canada? Well, I think something we're going to find out about a little later in our lesson is it depends on what everybody's wish list is. We saw that word earlier and at the top of this lesson where certain devices top wish lists. Well, usually when we talk about Christmas, everybody has their wish list, or really the things that they want for Christmas, so that everybody knows what to buy them. Okay, how about yours? How about my wish list? Oh boy, well, I'll tell you, I think an iPad is on my wish list. Okay, that's for sure. Good news. Okay, 好，我们来了解一下刚刚 Terry 说什么。因为我们刚刚看的那一段话，最后面他说，为了其他家的平板电脑的公司也及时的要推出他们的新产品，是为了要赶上 Christmas。那刚刚 Terry 所提到的就是说，通常在 last quarter 就是最后一季，那通常呢就是9月、10月这个时候呢，就会推出他们新产品。这样子的话 ，Christmas 的时候大家才会去消费，才会去购买。那刚刚又提到了，就是有关于 wish list， 就是说在 Christmas 的时候，通常都会有一个最喜欢的一个礼物的一个清单，就是一个 wish list。那他说，当然现在他如果可以的话，就是想买 iPad， 这是他刚刚所讲的一个重点。好，我们接下来看一下下面一段，我们再看一下下面一段的课文内容。请 Terry 来帮我们念一下。A report from the eMarketer Research Group predicts that worldwide tablet sales will reach more than 81 million in 2012. Still, Jim Barry says these devices
are facing tough competition this year from another Christmas favorite. Jim Barry says another hot category right behind that are e-readers. So you can read on an iPad or a touch-screen tablet, but the e-book readers are less expensive. The Kindle is the market leader there from Amazon, but you also have the Nook from Barnes and Noble and the e-reader from Sony. And you have more and more of those e-readers coming into the market as well. 好，我们在这一段里面有看到其他的商品，那我们先来了解一下这一段里面的单字。首先呢，我们先看一下，我们一直不断在说竞争激烈，那这边话是棘手的，或者是非常竞争的这样子一个用法，棘手的这个意思，我们来念一下。Tough. I faced the toughest decision of my career so far. 好，来看一下，在我的职业里面，我遇到了最棘手的一个决定。Tough 这边话就是棘手的意思。那在下面一个单字是竞争的意思。Competition. There is now intense competition between restaurants to attract customers. 彼此就是餐厅彼此之间呢，事实上竞争是非常的激烈。我们可以看到这边 intense competition， 那是为了要 attract customers， 就是为了要吸引顾客。好，同学，我们来看一下刚刚我们所提到的这一段报告里面，他提到的是经过一个专业的研究报告，他指出了就是这个报告全世界的平板电脑的销售将会在2012年的时候超过了8100台，那这个数字是非常惊人的。我们可以看到这边他所说的意思是这样子，但是呢 Jim Barry 说今年的平板电脑呢，事实上还碰到了另外一个在圣诞节里面最爱的一个商品的一个激烈竞争。我们看到刚刚一直提到的就是 face tough competition， 就是说你会面临到一些非常激烈的一个竞争这样子的一个用法，这是常常在口语上面会用到的。那另外一点就是我们看到 Jim Barry 也有说这些的 devices， 我们一直不断提到这些电子商品，就是每一项都是一个 device， 就是算是一个 electronic device。再来下一段里面，他又提到说另外一个竞争非常激烈的一个商品，就是下一个就是 e-reader。那 e-reader 的话，同学可以从字面上面可以知道，就是说是线上的一个阅读的东西。他说你可以在 iPad 或者是在触碰式的萤幕的平板电脑上面阅读，但是呢，电子书的这个 reader 呢，事实上是便宜很多了。那我们来看一下有哪些公司他们有出这样子的 e-reader 呢？比方说美国很著名的一个出版就是网站，就是亚马逊 Amazon， 它也出了一个 Kindle， 它算是一个市场的龙头。那另外的选择呢，像是 Barnes and Noble 也是另外一家书店，它也出了一个 Nook， 还有大家所熟知的 Sony， 它也有自己的 e-reader。那如果是像这样子的情况的话，你会发现就是说有类似像这样子的一个 e-reader 呢，一直不断的去进入市场。好，那我们现在想了解一下关于这个第三个非常 popular 这个商品 e-reader 呢，事实上它是有什么样的 advantage 呢？就是它的好处。So what do you think of the advantages of e-readers? Well, the advantages of e-readers are that they are specifically made for reading books, and the software is as such. So if we're talking about the difference between iPad and e-reader, if you just want to read books, of course you would choose a device that was specific or had specific software just for reading. 好，这是有关于电子书的一个介绍。那我们因为时间的